we'll start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש ודעת אנוכי בסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולאום בדנו וזה נחת רוח כתוב כזה כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמותם וקדושתם מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונאות יהי רצון ופי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Shalom to everybody. We continue with Tikkun 19. We are in verse Tzadik from Marot HaSulam, דפוס ישן, דף מם א' עמוד א'. And והם, who is הם, they, חמישה בריחים. Those 5 connections that we talk about between the krashim, between the pieces of food and the mishkan, הוא סוד הכתוב בי מדד בשער המים, who is measure water. Remember we studied in the Tikkunim before. והרמדיו, we already explained, we are talking about the 5 type of nekudot, different type of vowels that use in the Hebrew alphabet. One of them א' בקמץ, א' בצרה, א' בחולם, א' בחיריק, and א' בשורוק. So those 5 נקודות, 5 type of vowel, שהם קמץ, צרה, חולם, חיריק, שורוק. הם בסוד השם אלוקים. It's connected to the secret of the Elokim. How is the connection to the name of Elokim? What does that mean? הם קשורים לצל אלוקים. Usually we know אלוקים זה מידת הדין. אלוקים is the left column, is the judgment. Elokim can be named for Bina. כי כן, הם עולים בחשבון פ"ו, because if you look at the נקודות, the vowel also have Gematria, and they will be 86. How can it be 86? כי 8 נקודות כל אחד במספר י'. The way you do a vowel, Gematria, if you look at the נקודות, how many dot you have? You have the 2 of Tzere is 2, Cholam is another 1, Chirik is 1, and 3 of Shuruk. Together it's 70, and you have another dot below the Kamatz. You see that dot below the Kamatz, not the line, the dot, that's 8, so it's 80. So every nekuda in Gematria, and the nekudot in the vowel, is 10. So 8 nekudot is 80. Then you have the Patach, not Patach, it's actually part of the Kamatz that look like Patach, is a line, horizontal line going from side to side. That will be 6 because it looks like the letter Vav, so it's 86. 86 is the value of Elokim. That's why those 5 nekudot corresponding to the Sod B'Shem Elokim, which has to do with the number 86, or what we call Peivav. Okay, Peivav. כשמונה נקודות כלומר מספר י' שונים פתח שבקבץ ו' הרי הם עולים ממספר פ"ו. בסוד של אלוקים שבו אותיות מלא י'-K. Now, if you take the word Elokim, you also can rewrite it into Maleh, Yud-K. Maleh is Mem Lamed Aleph, the Maleh, the last letter, the second from the right, and then the first letter, you have Maleh, and then if you put in different order the K and Yud, it will be Yud-K, which is Chokhmah and Binah, Maleh. So it's telling you that this name Maleh is fulfilled with the Yud-K, with Chokhmah and Binah. שאיות Yud-K הם מורים על גר וגדלות. We know that the letter Yud-K, which is Chokhmah and Binah, which is belong to the Gimel Rishonot, is גדלות. ובקטנות, but if you take the Yud-K away from Elokim, what you're going to have? לא מאיר, רק אילם. Only א' למד מם. אילם also mean mute from Elokim, because you take the Yud-K. וחסר י'-K. בסוד הכתוב נעלמתי דומיה. From the verse that say I become muted, or I become muted
silently is Dumiya. Within the word Dumiya you have Dom Yud K, you have the Yud K Vav K, and Lamti as the letter Aleph Lamed Mem within it. Whoever can catch it, good. Whoever is not, hopefully my team start putting some words out there. וזהו בינה, ודאי, הנקראת בשם אלוקים. So when we talking about the concept of Elokim, what Elokim, in what frame of reference? In the frame of reference of Bina. So why is using the word Ne'elamti Dumiya? Because without the Chayut, without the light is coming from Chokhmah and Bina, there is Ilem, meaning there is no mute, no expression to the light of the Creator. And one that suggests we should see it also in Zohar Truma, that section that explain it in Sulam 915 in Truma explain more, and he bring that verse from there. אמר רבי יהודה, כת שריה חוכמתה גלפה גלפם כולו קטרין, מה כת השערים ההוא יקרא בינה ובין הדעת קלקולה. So basically he's bringing the section from Truma. It's talking about that the Keter is actually Bina, because in Bina everything begins. Why? So say to us Rabban Vain, כי בה התחילה התגלות החוכמה. Because ממש, the revelation of light of wisdom truly start only in the time of Bina. וכן סוד 5,000 הנכללים בעת תחתונה. Also, the secret of the 5,000, the סוד 1,000, meaning the 5 type of Aleph, whatever it is, קמץ, צירה, חולם, חיריק או שורוק, נכללים בעת תחתונה. They are included within the lower A. So we have the upper A is Bina, the lower A is מלכות. היינו במלכות. מגלים על ידה בסוד הכתוב, עיניך ברכות חשבון. Like it say, your eyes will be blessed with calculation. Of course, that's need to break the code. And to break the code, Rabban tell us to go to Pinchas. In Pinchas, עוד קל"ט סולם. עוד קל"ט סולם. So it say there, I brought it here, למצוא חשבון, to understand how you're calculating things in the Torah. In דפוס ישן is דף רש כף עמוד ב'. Okay? It starts with the מאמר אמר רבי יוסי. That's how it starts. קל"ט. אמר רבי יוסי כתיב אחת לאחת למצוא חשבון. So what does it mean למצוא חשבון? So Abundance suggests we can go here to fully understand it. שואל, החשבון מגימטריות הנמצאים בלבנה, שהיא המלכות, באיזה מדרגה שלהם? When we talk about Gematria, we talk about, the value of the Hebrew letter, that's called Gematria, that relate to Malchut, Levana relate to Malchut. What level we're talking about? לא השיב לו. אמר שמעתי ואיני זוכר הדבר. Say, I heard, but I'm not remember. So I'm skipping here to the explanation to really understand. פירוש. החוכמה, because remember, he said that the חוכמה began really first time it's come to an expression is in Bina. That's a Bina, is in a way you call it the Keter here. But why? So I'm relating it into, not I am, Rabban Van is sending us to make sure it's related to a section in Pinchas. And you can only find it in the Sulam, in that section of Pinchas. פירוש, החוכמה מכונה חשבון וגימטריות. The light of wisdom, or חוכמה, is called calculation וגימטריות. And the numerical value of the Hebrew letter. שאל רבי יוסי, באיזה מדרגה של המלכות מתגלה החשבון? In what level of מלכות the calculation revealed itself? וזה שם החשבון הגדול כאן בצעירה, במדרגה, בלידיון, שיש בית מצבים. There is two conditions in מלכות, and this you already heard from me, I think, 1,000 times. And we heard it from Rav Ashtak of 1,000 times. So it's good to know it. There's two positions in המלכות. מצב א', the first condition, היא מקבלת משמאל, דבינה בלי ימין. She received, במצב א', משמאל, from the left column בינה, without right. That's at the beginning. ויש לה חוכמה בלי חסדים. She has the light of wisdom with no light of mercy. שהחוכמה אינה יכולה להאיר אז כלל, because the light of wisdom cannot express itself without light of mercy. להיות בלי חסדים, because you don't have light of mercy. שוב זה חוזרת לעבור לבינה, that's why she's going back to בינה, לסוד אבא ואמא.
to go into the secret, tell us Rav Ashlag, of Abba ve'Ima, father and mother. We need to understand this father and mother business. We need to understand because our father and mother is Chokhmah ve'Bina, but it's also below that we have Yasut, Israel Sabut Vuna, when it's divided. Vayiven Hashem Elokim Tatzela. And then it say that Vayiven Hashem Elokim, and Vayiven relate to Bina, Vayiven, Hamila Bina there, Hashem, Yud Kevavke, okay, Elokim. Yud Kevavke is more related to Zera and Pinder, Elokim to Malchut. Et Tatzela. What do we learn? Vayiven Hashem Elokim, that Hashem Elokim built what they translate in English to the rib. You can call it the rib, you can call it the side. But what does that mean that Hashem Elokim built the tzela? Meaning, מבחינת הימין, why do you have to put Yud Kevavke there? מבחינת הימין, the right column, שהוא סוד חסדים, which is light of mercy. אבל אז שוב איננה רואה לקבל חוכמה משמאל. Still, she cannot receive light from the left column. אמנם, כיוון שיש בה גם הכלים במצב א', but because she carry within her the vessels from the first situation, I mean, before the mi'ut, before when she used to receive the light of wisdom from the left column, שעושות כלים דאחוריים וחיצוניות שלה, על כל מתגלה החובה בכלים דאחוריים וחיצוניות ההם. So the light of wisdom is revealed with כלים דאחוריים, is revealed from the external vessel, or back vessel, באופן שבחינת הפנים דמלכות, דהיינו הבניין של מצב הבית, ועל ידי עיבור, that is telling us, Rav Ashlag, that in this situation, the internal part of the malchut, the face of the malchut, דהיינו הבניין, מה זה face של malchut? הבניין של מצב הבית, the second situation of malchut, which is after it received חסדים, שקיבלה על ידי עיבור, that it received through something called עיבור. We know there is few מצבים, few situation with עיבור, when the fetus is in the womb, and that's עיבור. Then you have יניקה, breastfeeding. Then you have מוחין. So this is like Nahi, Chagat, Chabad. Because Nahi is lower, where the tabur is. That's the pregnancy, עיבור. Then you have Chagat. Chagat is in the chest. Chesed Gvura Tiferet. That's the יניקה. Then you have Chabad. Then the baby start to receive light on his own. That's Chabad. That's going already above. Okay? So that's עיבור. קיבלה על ידי עיבור. הם בניין של חסדים. The חסדים that מלכות receive through their penis for the sake of revealing the light of wisdom there. אלא כיוון שמצב האלף לא יכול להתקיים מקודם לכן, חוץ לחסדים. But we know the original situation or the first situation cannot be exist because you cannot just have light of wisdom without light of mercy. על כן אתה כיוון שהמלכות קיבלה ריבוי חסדים במצב הבית, but the second situation she get enough light of mercy, like מצב הבית, גם החוכמה שהייתה בכלים במצב א', the light of wisdom that was in the first situation that could not come to expression because lack of light of חסדים, מתעוררת ומתלבשת בחסדים. I'm awakening and get rest with this light of mercy and shine them. וזה שאמר, בלינין דלים פרפרות לגור חוכמה אלה, כי העיניים של הנוקבה, the eyes of the נוקבה, eyes of course you know it's חוכמה of the נוקבה, נתקלו במצב הבית. They can only fix themselves in the second position when you have light of mercy. Why say עיניים? עיניים has to do with light of wisdom, light of חוכמה. שתהיינה מטעמים לחוכמה אלה. There will be tasty dessert, maybe I should call it, but of course it's a code. מטעמים, מטעמים, you know, food, מטעמים, מטעמים is חסדים. שתייה, drinking is חוכמה, so מטעמים is חסדים. מטעמים לחוכמה אלה, וזה שבאו בגור חשבון הם תוקפים. שהוא סוד חוכמה, נשארת למלכות במצב האלף. So when we talk about calculation, going back to our first question, it has to do with the מלכות of the מצב האלף, מלכות of the before, או the חסדים, ועיבורים, עושות בניין החסדים וכלים דפנים הנמשכים לה על ידי עיבור. And when we say עיבורים, when we say עיבורים, עיבורים is many meaning, עיבורים can mean עובר, like fetus, but also עיבורים like לעבר את השנה. To make sure that the year has additional Adar, Adar Aleph, Adar Bet. There's also called Ibur. So
what is that עיבורים? ואבא ואמא, בסוד הכתוב, ויבן השם אלוקים את הצלע. When you said the verse in Bereishit, and Hashem, Elokim, build the rib of Chava, okay, this is how you build the panim. מה זה ויבן השם אלוקים? מה הוא בנה? What is he building there? He's building all the chasadim to make sure the light of wisdom will be capable to be express itself. את אומרת, כריכות תדאף כאן מימין, נתמלאו העיניים ונעשו בריכות של אורות החסדים. That's when the eyes start to be filled with water, not physical water, like light of mercy, היוצאים מימין הבינה, וזה רנפין. Where does the light of mercy come from? From the right column of בינה, and from the רנפין. ומעיניים אלו, and from those eyes יוצא השפע לכל סיטרים. Those eyes that happen to be light of wisdom, now that because the light of mercy it come out. דהיינו אלה חוכמה אין החסדים, תו חוכמה אין חסדים. עד התפקדו כל חשבן ועיבורים שעירה ולבן. עד שהשפע מתגלה בכלים במלכות החיצונית, until the light start to reveal itself in the external side of the vessel of מלכות, שהוא סוד הכלים במצב א'. And those כלים, those vessels, are the original vessel our מלכות is to draw light of wisdom with. But now you have light of mercy attached to it. So it's come to expression, it can come to reveal itself. ושם מקובלים החוכמה מצד החשבון. So in that level, the חוכמה, the light of wisdom, is from the חשבון, from the calculation, והחסדים מצד העיבורים. And חסדים is the עיבורים. עיבורים, it's the תוספות. Okay? זה לא כדי להעיר אותם. שער בת רבים. כשם מקום הגילוי של העיניים שהוא סוד החוכמה, because in the eyes that's a revelation of light of wisdom. בשיעור הכתוב עינייך ברכות חשבון, שפע העיניים שלך של המלכות, מילים בחסדים שנקרא ברכות. חוכמה נקראת חשבון כדי להעיר אותם בשער בת רבים, דהיינו בחיצוניות המלכות שהם מקלים במצב א'. זה שער בת רבים, אמרי דיגן, I'm going to explain in a second, די עושה הלבר. ששם מקום גילוי של העיניים במלכות, ולא בעיניים מקומם ששם כלים דפנים. So the revelation of the eyes of Malchut, okay, it is there and it's not where the eyes is, where is Kalim Dapanim. What is he saying here? The original form of revelation of light of wisdom cannot be in the right place because it needs something to dress it. It needs something to reveal that. And without light of mercy, light of wisdom cannot come to expression. For that reason, Rav Ashlag is telling us here that the revelation cannot happen there. So we need light of Chasadim to reveal the whole idea of light of Chokhmah, and then we can use actually the vessel that was there before. So that's how is that connect to our section here. How does that connect to our section? Because it's saying that Rabbi Yehuda said, כי בה התחילה התגלות החוכמה, because there the revelation of Chokhmah began. Where was it begin? In Binah. Why in Binah? Because without Binah you don't have all the Chasadim. And if you don't have all the Chasadim, the Chokhmah cannot be מתגלה. It's there, but it cannot be מתגלה, it cannot be revealed itself.